a few days ago, we have studied the chapter which we taught, which not taught. So in this case, we have found that two chapters from mine has been discussed. One is mutation, another one is gene and gene concept. Normally, I took another lecture that is linkage and crossing over. So I discussed. Assalamu alaikum, sir. Sir, আমাদের স্যার লিংকেজ এবং ক্রসিং ওভারই হয়ে গেছে স্যার। আমাদের মেবি জিন এবং জিন কনসেপ্ট হয়নি। Is it right? Linkage crossing over is done. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার, এটা হয়ে গেছে। Okay, wonderful, wonderful. স্যার জিন এন্ড জিন কনসেপ্ট হয় নাই স্যার। Gene and gene concept remains. Okay. Okay, no problem. Today I will go through on this chapter. So afterwards, we will decide which chapter will remain in the mid-term examination. So two chapters from Professor Arifuzzaman will finally decided, and mine 3 chapters, I hope I will include this. And if you think we can include some portions from Professor B.K. Vishwas or Bhavendra Vishwas, sir. Yes? No, sir. Okay, so I'm going through, I will take 2 lectures. Yeah, I will take 2 lectures. Today I will take gene and gene concept, and another day, tomorrow or day after tomorrow, I will give another lecture which is a review lecture of previous chapters, linkage and crossing over, and another one gene and mutation. Yes. So already it seems that 299, only one left. Oh my God, it's exactly 300. That means 300 students, including me, present here, and the rest students who will come join later, then he or she can join with this link. Okay, just I'm going through. একটু জানিয়ে রাখি, যারা সিআর আছো তাদেরকে বলবো যে তোমাদের বন্ধুরা যারা পায়নি, লিংকে জয়েন করতে পারতেছে না, বলে দাও যে স্যার তোমাদের জন্য হোপফুলি আগামীকালকে আরেকটা ক্লাস নেবে আর কি। হ্যাঁ, যারা জয়েন করতে পারবে না তাদেরকে বলে দাও যে স্যার যারা পারবে না তাদের জন্য আলাদা একটা ক্লাস নেবে, ঠিক আছে? কারণ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 300। So let's see gene and gene concept. Let's see. I was not prepared with this gene and gene concept, but don't worry, I am finding which one was the latest one. Okay. I got this. So is it audible? Are you hearing nicely? Yes, sir. Okay, great. So gene and gene concept here. We will know about the gene, its definition, its structure, its classical concept, its modern concept, and genetic material, the characteristics of genetic material, and how protein comes or synthesized from a gene, this. So commonly, gene can be defined in 2 ways.
one in molecular terms and another one in general. In molecular terms, a gene commonly is defined as the entire nucleic acid sequence that is necessary for the synthesis of a functional polypeptide. You know that there is two things. There is two things. One is nucleic acid sequence. Nucleic acid sequence, we know. Can you tell me nucleic acid, for example? Can anybody tell me the nucleic acid, name of nucleic acid? DNA, RNA. DNA, RNA. DNA, RNA, deoxyribonucleic acid, and another one is ribonucleic acid. These are nucleic acid. And their sequence are necessary for the creation or synthesis of a functional polypeptide. Here, functional polypeptide means the polypeptide, constitutes of amino acid sequence. It's a part or it's a formed protein, and this protein specify a specific phenotypic trait. Again, the gene can be defined as a segment of DNA which contains the genetic information for a single polypeptide and controls a specific phenotype. So, can anybody tell me where the DNA situated? In chromosome. Situated in chromosomes, and where the chromosome lies? In nucleus. Lies in the nucleus. And there is two other extranuclear DNA. Can anybody tell me which are these? Sir, Mitochondrial Mitochondrial DNA and chloroplast DNA. You already taught in DNA. level 3, semester 1. Okay. It's composed of, the gene composed of exon, intron, and different control elements. So before that, I will tell one thing. You know, you already answered this. In the nucleus, there is chromosome, and a segment of chromosome or a segment of DNA which contains the genetic information for a single polypeptide and controls a specific phenotype is known as gene. Our hair color, our eye color, our height, our weight, etc. determined by a specific gene. Actually, this gene converted into protein. And in the later one, in the purple color, is tells that composed of intron and different control elements. What is exon? What is intron? Exon is a protein coding sequence, and the intron is a intervention sequence. So in the next slide, I will tell which are exons and which are intron. On the screen, we can see the gene structure. You find here 3 exons, exon 1, exon 2, exon 3. And you find here 2 intron 1 and intron 2. So here, you can see some other, like there is a promoter region, there is a start codon region, there is a stop codon region, transcription initiation, and transcription termination. So can anybody tell me what is transcription and what is translation?
Can anybody tell me what is transcription and what is translation? স্যার ট্রান্সক্রিপশন ডিএনএ থেকে আরএনএ তে পরিণত হওয়া, স্যার আরএনএ থেকে প্রোটিনে পরিণত হওয়া, স্যার ট্রান্সলেশন। Okay, very good. Thank Sir, you very DNA much. থেকে messenger Messenger RNA actually. ও অ্যান্সারটাকে আরেকটু কারেকশন করে দিয়েছে, এটা হচ্ছে পারফেক্ট অ্যান্সার। DNA to messenger RNA, that is transcription, and from messenger RNA to protein, it's translation. তো এখানে দেখো ফিগারে transcription starts from this border in the blue, and transcription termination from blue border in the right hand side, that is 3' side. And the translation starts from ATG, that is the start codon. Here you can see reddish region can code protein, and intron are the lost during translation process. This is a part of during transcription. During transcription, basically when messenger RNA forms, the intron 1 and intron 2 are completely lost, and the reddish region only remain with the blue one as a messenger RNA. And when messenger RNA converted into protein, the start ATG, this is the stop codon, sorry, start codon. And here from the red bar, the translation is started, and it ends with a stop codon, that is in exon 3. Can you tell me any? There is 3 stop codons. Which are this? Sir, UAA, UNG, or UUA. UAA, UGA, UAG. Okay, fine. So this can be a question for your midterm exam. Which are start codon and which are stop codon? Okay, যারা ক্লাস করবে না তারা মিস করবে, যারা ক্লাস করবে তারা পরীক্ষায় ভালো করবে। Okay, there is some types of gene. So there is 8 basic types of gene: structural genes, operator genes, regulator genes, modifying genes, basic genes, lethal genes, multiple genes, and pleiotropic genes. So structural genes regulates to produce a specific mRNA and determine the kind of protein to be synthesized. Actually, structural genes that we showed in the previous slides, that's look like say structural gene. Operator gene, their genes act as a switches to turn on or turn off the activities of structural genes, regulating the elongation and termination of polypeptide chain. So their gene actually operates or it controls the activities of structural genes. That means it can be turn on or turn off the activities of structural genes, then the structural genes work. Okay, regulator genes. Their genes produce certain proteinaceous substance called repressors, which prevent the operator genes from their actions. Basically, regulator genes control the operator genes. Or regulator gene, these genes produce certain proteinaceous substance called repressors, which prevent the operator genes from their actions. Okay, so actually this kind of gene, regulatory genes, produce a specific protein,
and this prevents the activity of operator genes. Modifying genes. The gene which cannot produce a character by itself by interacts with others to produce a modified effect is called modifier genes. So actually modifying genes, this cannot be produced any specific phenotype. For example, our hair color, our eye color, these are the phenotype or these are the character. The gene cannot produce this, but interacts with others gene to produce a modified effect. So that's why this acts as a modifier. Basic genes. Okay, some basic genes present we have. Every human being have some fundamental genes. These are necessary for expression of a particular character. Normally, these genes are similar to one organism to another organism. Lethal genes. So this genes is very, very dangerous. We already heard this term, lethal mutation. Actually, this it's a negative gene. This bring about the death of their possessors. So this is life-threatening, actually, this lethal genes. Multiple genes, when two or more pairs of independent genes act together to produce a single phenotypic trait. Normally, one character might be controls of two or more pairs of genes. So then in combination, a specific phenotype is formed. This is known as, this kind of genes are commonly known as multiple genes. And lastly, pleiotropic genes. The genes which produce changes in more than one character is called pleiotropic genes. So actually it's the opposite of multiple genes. Actually pleiotropic genes, when one genes produce more than one character or involved in more than one character, this kind of gene is known as pleiotropic gene. So we studied here, so 8 kinds of genes here. I'm correcting this one. Okay. Now I'm coming to 2 concepts. At the beginning of the class, I told that there is 2 concepts of gene. One is classical concept and another one is modern concept of gene. So firstly, we will study about the classical concept of gene. Classical concept of gene was introduced by Sarton and later elaborated by Morgan, Bridges, Muller, and others, which are outlined here below. Okay. Here, according to the classical concept, actually classical concept, when you will study, just don't try to memorize, don't try to এটা মুখস্থ করার চেষ্টা করো না, just বোঝার চেষ্টা করবে যখন তুমি এটা পড়বে আর কি। কারণ এখানে জিনের যে সাধারণ নলেজ গুলো আছে সেই সাধারণ নলেজ গুলোই দেখবা এখানে চলে আসছে। So firstly, genes are discrete particles inherited in Mendelian fashion that occupies a definite loci or locus in the chromosome and is responsible for a specific expression of a specific phenotypic character. So genes are discrete particles, means it is a small particle which can be inherited. Inherited means when a gene is transferred from parent to offspring. Inherited in which fashion? Mendelian fashion. That means Gregory John Mendel has given a law. It's inherited in Mendelian fashion that occupies a definite locus in the chromosome. In the chromosome, there is a portion which is known as loci or locus. So in singular, it's called locus. Locus in certain portion where a dominant and recessive genes can be present.
and is responsible for expression of specific phenotypic character. এটা আসলে জিনের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটাই মোটামুটি মানে জিন সম্বন্ধে আসলে কি ধারণা ছিল আগে কালে, যেটা দেখা গেছে যে আসলে এটা মনে করা হতো যে এটা মেন্ডেলিয়ান ফ্যাশনে এবং এটা ক্রোমোজোমের কোনো একটা জায়গায় এটা থাকে এবং কোনো একটা ক্যারেক্টার প্রডিউস করার ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে। তো এই ধারণাটা দেখা যাচ্ছে 1902 সালে এটা সাটন দিয়েছে, পরবর্তীতে মর্গান, ব্রিজ এবং মুলার এবং আরো কিছু সায়েন্টিস্ট এটাকে প্রকাশ করেছে। তারপর বলছে নাম্বার 2, নাম্বার অফ জিনস ইন ইচ অর্গানিজম ইজ মোর দ্যান দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোসোম, hence several genes are located on each chromosome. তো এখানে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে number of genes in each chromosome is more than the number of chromosomes, hence several genes are located on each chromosome. For this case, I am showing a picture. এটা দেখা যাচ্ছে স্লাইড স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে একটা নিচে একটা লেখা আছে, নিচে একটা নাম লেখা আছে, দেখো তো দেখা যায় কিনা। 2016 সালে একটা পেপারে পাবলিশ হয়েছে। জি স্যার। এই ব্যক্তিটা হচ্ছে আমি, আসলে আমি বালিতে কাজ করেছি। সেটা হচ্ছে এটা 2016 সালে +1 আমেরিকার একটা জার্নাল থেকে আমি একটা পেপার পাবলিশ করছি। এই কাজটা ছিল দেশের বাইরের কাজ, জার্মানিতে আমি কাজটা করি। তো এখানে দেখো যে 7টা ক্রোমোজোম আছে এবং প্রতিটা ক্রোমোজোমে কিছু জিন অবস্থান করতেছে এবং কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু বাঁকা লেখা আছে, যেমন কিউ হিয়া .ss, তারপরে হচ্ছে কিউ টিল .1s, তারপরে এখানে একটা হলুদ একটা জায়গায় দেখো অনেক কটা ক্যারেক্টার আছে, রুট ড্রাইভেট, রুট ভলিউম, শুট ড্রাইভেট। হ্যাঁ, তো এগুলো আসলে এক একটা জিন আর কি, ঠিক আছে? বিভিন্ন জিন এখানে দেওয়া আছে, এখানে টোটাল 68টা জিন দেওয়া আছে 7টা ক্রোমোজোমে। তো তাহলে ক্রোমোজোম নাম্বার বেশি নাকি জিন নাম্বার বেশি? জিন নাম্বার বেশি স্যার। Gene number is more. Yeah, the chromosome number is constant, but gene scientists are working in this area, and day by day they are discovering many genes. Thousands, or you can say millions of genes are found in organism. ওকে, তো এখানে দেখো যে এখানে কিছু কিছু ক্যারেক্টারকে স্পেসিফাই করতেছে। এখানে একটা রিজন পাওয়া গেছে যে 7s এ, যেখানে 7টা ক্যারেক্টারকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে পার্টিকুলার জিন। তার মানে এটা প্রোটিন স্টাডি করে দেখা গেছে যে এই জিনটাতে HBVRN3 এটা ভার্নালাইজেশন একটা জিন, এবং এই জিনটা যে প্রোটিনটা ফর্মেশন করে সেটা মোর রুট ভলিউম এবং টিলার নাম্বার, এগুলোর ক্ষেত্রে এটা প্রভাব পড়ে। তো যাই হোক, এটা আমাদের বোঝার জন্য আর কি। তো নাও কামিং টু দ্য লেকচার, we are in the number 2, number of genes in each organism is more than the number of chromosome, hence several genes are located on each chromosome. তাহলে এটা ক্লিয়ার? Number of genes in each organism is more than the number of chromosome. তাহলে জিন নাম্বার বেশি, ক্রোমোজোম নাম্বার কম থাকে, এটাই বলছে। কি বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। ভাই জানা কথা, একটা ক্রোমোজোমের ভিতরে বেশি জিন থাকে, তাহলে অবশ্যই জিন সংখ্যা বেশি হবে। অবশ্যই, রাইট। আচ্ছা, তারপরে বলছে the genes are arranged in a single linear order like beads on a string. তো আমি একটু আগে যে ফিগারটা দেখিয়েছি সেই ফিগারে বলা আছে সেটা হচ্ছে যে জিনের মধ্যে ক্রোমোজোম গুলো একটা 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 করে বসা আছে। এখানে ব্যাপারটা এমন যে বেডস অন এ স্ট্রিং, স্ট্রিং হচ্ছে একটি সুতা, সুতার মধ্যে যদি কিছু গুটি গুটি দেওয়া হয় আর কি, যদি গিট দেওয়া হয়, ব্যাপারটা এরকম আর কি। তো এভাবে জিনগুলো ক্রোমোজোমে লিনিয়ার অর্ডারে থাকে। তারপরে বলছে ইচ জিন অকুপাইজ এ স্পেসিফিক পজিশন কল্ড লোকাস। তো আসলে লোসাই বা লোকাস এটা কি বলো দেখি?
কেউ জানো লোসাই বা লোকাস? স্যার লোকাস স্যার একটা হচ্ছে পোস্ট যেখানে স্যার অবস্থান করে। ক্যারেক্টার স্যার একত্রে থাকে। আচ্ছা, লোকাস হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে একটা জায়গা যেখানে জিন অবস্থান করে, এবং এটা অল্টারনেটিভ হতে পারে। এটা ডমিনেন্ট হলে হয় ক্যাপিটাল লেটারে, এটা স্মল লেটারে যদি হয় তাহলে হবে রিসেসিভ জিন। ওকে, ইফ দ্য position of gene changes, character change, যদি ওই পার্টিকুলার লোকাস থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় বা অন্য ক্রোমোজোমে জিন যদি ক্রসিং হয়ে চলে যায়, হ্যাঁ, তাহলে ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপরে আরো কয়েকটা কনসেপ্ট এখানে আছে, টোটাল 10টা কনসেপ্ট। তো হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে জিনস ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম প্যারেন্ট টু অফস্প্রিং। এটা আসলে 1 নম্বর পয়েন্ট থেকে আসতেছে। মেন্ডেলিয়ান ফ্যাশন যেটা বলতেছে যেটা ইনহেরিটেড হয়, হ্যাঁ, তো ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে এটা, ইনহেরিটেন্সের সংজ্ঞাটাই এখানে দিয়েছে যে কোনো ক্যারেক্টার যদি প্যারেন্ট থেকে অফস্প্রিং এ যায় সেটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স। তো জিন ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম প্যারেন্ট টু অফস্প্রিং। ওকে, genes may exist in several alternative forms called alleles. Alleles, these are genes may exist in several alternative forms called alleles. Actually একটু আগে আমি বলেছি ক্যাপিটাল বি স্মল বি, ক্যাপিটাল এ স্মল এ, এরকম কিছু ম্যাথ করেছো না সাইটোজেনেটিক্স এন্ড জেনেটিক্সে? জি স্যার। সেখানে মেন্ডেলের ল যদি ফলো করো তাহলে সেখানে হাইব্রিড যখন হয় তখন ওখানে ডমিনেন্ট রিসেসিভ দুটো জিনই থাকে। তো এটাই বলতেছে জিন মে এক্সিস্ট ইন সেভারাল অল্টারনেটিভ ফর্মস কল্ড এলিস। এক একটাকে বলে এলিস, আর এলিল গুলো যে জায়গাতে থাকে সেই পজিশনটা হচ্ছে লোকাস। জিনস আর ক্যাপেবল অফ কম্বাইন টুগেদার অর ক্যান replicated once during a cell division. Okay, genes are capable of combined together or can be replicated once during a cell division. A gene can be multiplied during cell division. And we know that from our meiotic during meiosis, what happened? Ultimately, one from mother, another one from father, the homologs comes together, and ultimately at the end, how many gametes formed at the end of meiosis? How many gametes forms in meiosis? 4 sir. 4 gametes forms. Okay, genes are capable of combine together or can be replicated once during a cell division. Cell division এটা কম্বাইন্ড হতে পারে, এটা ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে এটা কম্বিনেশন হতে পারে, অথবা এটা দেখা যাচ্ছে এটা রেপ্লিকেটেড হতে পারে। কারণ রেপ্লিকেটেড হচ্ছে যে তোমার একটা কপি থেকে হুবহু আরেকটা কপি করা। তো এখানে যেহেতু আমরা দেখা যাচ্ছে যে মিয়োসিসে আমরা এট দ্য এন্ড এখানে 4টা গ্যামেট সেল পাচ্ছি আর কি। তো সবগুলোই হচ্ছে তোমার হ্যাপ্লয়েড টাইপ। তো এখানে শুরু করেছিল ডিপ্লয়েড একটা থেকে, সেখানে আলটিমেটলি আমরা 4 সেট পাচ্ছি, কিন্তু হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম নাম্বার কমে গেছে। প্রথমে 16 ছিল, 16 থেকে আনিয়ানের ক্ষেত্রে 8টা করে পেয়েছি। তার মানে ক্রোমোজোম সংখ্যা কমে আসছে, গ্যামেট ফর্মেশন হয়েছে আর কি। তো এভাবে দেখা যাচ্ছে যে জিন আর ক্যাপেবল অফ কম্বাইন টুগেদার অর ক্যান বি রেপ্লিকেটেড অন ডিউরিং সেল ডিভিশন। তারপর জিনস মে আন্ডারগো জিন may undergo certain changes in position or composition called mutation. Okay, gene can change its position, or gene composition can be changed, or gene certain portion of gene can be deleted. This is known as mutation. Mutation হচ্ছে যে ডেভিয়েশন, একটা অরিজিনাল পোরশন অফ জিন, সেটা যদি কোনো একটা বেস যদি চেঞ্জ হয়, একটা নিউক্লিক অ্যাসিড যদি চেঞ্জ হয়, একটা পোরশন যদি ডিলিট হয়ে যায়, কিছু পোরশন যদি এডিশন হয়ে যায়, তাহলে এগুলো হচ্ছে মিউটেশন। তবে জিনের মিউটেশন হয়।
lastly বলছে genes are capable of self duplication, producing their own exact copies. তো বলছে যে জিনগুলো নিজে নিজে ডুপ্লিকেশন হয়, প্রোডিউসিং দেয়ার ওন এক্সাক্ট কপিজ। তো আসলে একটা কথা আছে রেপ্লিকেশন, হ্যাঁ, রেপ্লিকেশন এই প্রক্রিয়াটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হয়ে দেখা যাচ্ছে যে একটা কপি থেকে দুটো কপি হয়, জিন একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থেকে দুটো সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড হয়, হয়ে তারপরে হচ্ছে দুটো সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লিমেন্টারি কপি বা কমপ্লিমেন্টারি জিন তৈরি হয়। তো হয়ে দেখা যাচ্ছে একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটা, চারটা থেকে আটটা, এইভাবে জেনারেশন আফটার জেনারেশন এর যে ডুপ্লিকেশন যেটা সেটা চলতে থাকে। তো এই সম্বন্ধে দিস আর অলস অ্যাবাউট জিন কনসেপ্ট। দিস অবভিয়াসলি the our classical or traditional concept of gene. So it is given by Sutton. So this might be a question: who is given first or introduce the classical concept? Answer will be Sutton. And who described this? This answer will be Morgan, Bridges, Muller, etc. Okay. Then I can feed some question here. What is locus? I can give some fill in the blanks, like if position of gene changes, data changes, then you can write that character changes. Yeah. Okay. And I will tell about the question strategy of midterm examination after the completion of class. Okay. Now I will go to modern concept of gene. Modern concept of gene, it is given by Seymour Penjar in 1957. Sir, can I ask you a question? Sure. So what is the difference between the inheritable and heritable, sir? Inheritance, actually this almost similar, and inheritance is when a particular character is changed from parent to offspring. This is known as inheritance. And heritable is a term when a particular character herited, then we can call that it is heritable. Yeah, heritable is a I think it's like a verb. Verb. Okay. Normally this is similar. Just for expression the terms differs. That is okay. Modern concept of gene. Seymour Penjar coined the term, coined different terms of gene that's coming here. And he studied the different nature of gene and genetic material in relation to the chromosome on the basis of genetic phenomena to which they involve. And he termed the genes as a unit of transmission, which is known as cistron. And he termed the genes as a unit of recombination. This is known as recon. He termed the gene as a unit of mutation, that is known as mutant. So after this slide, I will show another slide, and then I will give some minutes of pause or some break, and later I continue this chapter because we have very, very limited time. So that's why I will finish this chapter today. And don't worry, afterwards, after completion of this, almost 60% 60% discussion of these topics will be covered. Okay. Okay. The part of DNA, genes as a unit of transmission or cistron. The part of DNA specifying a single polypeptide chain is termed as cistron. A cistron can have 100 nucleotide pairs in length,
to 30,000 nucleotide pairs. It transmits from one generation to other generation as a unit of transmission. Okay. So what is tell? The DNA is the part of DNA specifying a single polypeptide chain is known as cistron. তাহলে সিস্টন বলতেছে যে ডিএনএ যেটা অংশ যেটা একটা পলিপেপটাইড চেইনকে নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে সিস্টন এবং এই সিস্টনের লেন্থটা এখানে দিয়েছে সিস্টনের লেন্থটা কিন্তু বেশ বড় মোটামুটি আমি বলবো সেটা হচ্ছে 100 থেকে 100টা নিউক্লিওটাইড পেয়ারস থেকে এটা 30,000 পেয়ার পর্যন্ত হতে পারে এবং এটা একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশন পর্যন্ত ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করে তো এই জন্যই একে বলে যে ইউনিট অফ ট্রান্সমিশন দ্যাটস ওয়াই ইটস নোন অ্যাজ ইউনিট অফ ট্রান্সমিশন অর in short cistron. Okay, and second term is given by Samuel Benjor as unit of recombination or recon, the smallest segment of DNA capable of being separated and exchanged with other chromosome is called recon. A recon consists of not more than 2 pairs of nucleotide. It's also a small but not very small, the smallest segment of DNA. Here, the smallest in the recon, if you see in the middle recon, for example, the first two comes from 2 parents, one from male and another from female, and afterwards it is exchanged at E position, and this is known as recombination. And 2 nucleotide pairs, it can be a recon consists of not more than 2 pairs of nucleotide. That means within 2 nucleotide or 2 nucleotide pairs, it can be exchanged. Okay, and genes as unit of mutation or muton. Muton is the smallest unit of genetic material which, when changed or mutated, produces a specific phenotypic trait. The muton is delimited to a single nucleotide. It can be here, you can see for muton, if it can be changed in a certain gene, that can be A, that can be E, that can be C. If one base is changed, if one base is lost, or if one base, I am telling nucleotide base is or one nucleotide is changed with another nucleotide, then it is known as mutation. And okay, in the above part, the cistron is a segment of DNA which specify a single polypeptide chains. You see the gene here, and afterwards during transcription and translation, it produces a polypeptide or protein. So this is a discrete polypeptide, and it specify a single trait. Okay. So from here, which is the smallest one and which is the largest one? Tell me, please answer me. Sir, recon is the smallest. Recon? The smallest, sir. Which is the smallest one? Sir, recon. No. Muton. Muton. Muton is the smallest one. Newton. Yeah. This is a one question. Is the largest, sir. This is the largest one is the first one, and then the recombination or recon is the second, and the muton is the smallest one because it can be changed in a single nucleotide. কি বলো? Sir, the recon, then muton, cistron, এগুলো স্যার কি জিনের
স্পেসিফিক কোনো জায়গা হতে হবে নাকি স্যার সিস্টেমটা কখনো মিউটন হিসেবে কাজ করতে পারবে? আসলে এটা সেমর ব্যঞ্জন আসলে কয়েকটা প্রপার্টিসে এই টার্মগুলো দিয়েছে। সেটা হচ্ছে যে যখন একটা নর্মাল জিনের ফাংশনকে ইন্ডিকেট করতেছে যে একটা সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড ফর্ম করবে একটা সেগমেন্ট অফ ডিএনএ, তখন সেটাকে বলতেছে সিস্ট্রন। আর রেকন হচ্ছে যে জিনের মধ্যে কিছু রিকম্বিনেশন হতে পারে, আবার জিনের মধ্যে মিউটেশন হতে পারে। যখন মিউটেশন হয় তখন জিনকে একভাবে সংজ্ঞায়িত করছে, আবার যখন মিউটেশন হচ্ছে তখন জিনকে আরেকটা টার্ম দিয়েছে। এটাই আর কিছু না। তো আমি তোমাদের 2 মিনিট সময় দিচ্ছি আর কি। শুনতে পাচ্ছ? ওয়েল, okay, now I will go about the DNA. Actually, the DNA and RNA is known as genetic material. And now we will know about what is genetic material, what are the properties, any experimental evidence to prove that DNA is a genetic material. So in this case, the definition of genetic material is that the material used to store genetic information in the nuclei or mitochondria of an organism cells, either as DNA or RNA, is known as genetic material. আসলে এটা হচ্ছে একটা ক্যাসেটের মতো। একটা তোমরা আগে যদি ক্যাসেট দেখে থাকো, বর্তমানে সিডি, ভিসিডি, তারপরে হচ্ছে ব্লুরেডিক্স, এগুলো কিন্তু প্রচুর ইনফরমেশন থাকে, বা পেন ড্রাইভ বা ইউএসবি ড্রাইভ যেগুলো, হ্যাঁ, এগুলোতে কিন্তু জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা জেনেটিক ইনফরমেশন স্টোর করা থাকে। তো এই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে জিনিসটা একটা বাচ্চা হওয়ার পরে বাচ্চার মধ্যে যে আবেগ অনুভূতি গুলো দেখা যায় অনেকটা তার বাবা মার মতো, তাই কি না? বা হয়তো বাবা মার মতো না হলেও দেখা যাচ্ছে কারোর সঙ্গে মিল থেকে যায়। তো সে বা তার হেয়ার কালার, হেয়ার শেপ, আই কালার, স্কিন কালার ইটসেট্রা, দেখা যাচ্ছে তার যে প্রিডিসিসর্স, ফাদার মাদার বা দাদা দাদি, তাদের কারো না কারো মতো বা কাছাকাছি হবে আর কি। তো এইটাই হচ্ছে যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা জেনেটিক ইনফরমেশন গুলো আসলে এই ডিএনএ বা আরএনএ এর মধ্যেই থাকে। তো 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে। একটা হচ্ছে ইনফরমেশন, ট্রান্সমিশন, রেপ্লিকেশন, একটা ভেরিয়েশন। ইনফরমেশন হচ্ছে যে এবিলিটি টু স্টোর ইনফরমেশন, ট্রান্সমিশন হচ্ছে অ্যাবল টু এক্সপ্রেস ইটসেলফ, রেপ্লিকেশন হাই ফাইডেলিটি অফ রেপ্লিকেশন, আর ভেরিয়েশন হচ্ছে মাস্ট প্রোভাইড ফর অরিজিন অফ জেনেটিক ভেরিয়েশন, যেটা হচ্ছে ফাদার মাদার থেকে একটু ভেরিয়েশন শো করতে পারে, এবং ভেরিয়েশনটা আসে ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে। আর এই 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালে। এবং এখানে একটা মনে হয় একটা ভিডিও আছে, তো এই ভিডিওটা আমি দেখাবো। দেখানোর আগে একটা এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স আছে, এই এভিডেন্সটা আমরা একটু দেখে নিয়ে তারপরে ওটা আমি দেখাই। সেটা হচ্ছে যে ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ নামে একজন সায়েন্টিস্ট 1928 সালে একটা এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করছে। যে এক্সপেরিমেন্টটা কন্ডাক্ট করছে ডিপ্লোকোকাস নিউমোনিয়াতে, এবং এটা হচ্ছে মাইস। তো এখানে যেটা করছে, যেটা যে phenomenon of transmission through his studies in Diplococcus pneumonia,
এটাতে মাইসে যেটা করছে সেটা হচ্ছে এই ডিপ্লোকোকাস নিউমোনিয়া ইনসার্ট করেছে, করে দেখা গেছে যে এখানে কোনো মানে 2 ধরনের স্ট্রেন তারা ইউজ করেছিল। তো এই 2 ধরনের স্ট্রেনটা আগে দেখে নেই। একটা হচ্ছে স্মুথ কলোনি ফর্ম করে, আরেকটা হচ্ছে রাফ কলোনি ফর্ম করে। সেটা হচ্ছে সিক্রেট এ পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুল, যেটা স্মল 2 ধরনের স্ট্রেন, যেটা একটা স্ট্রেন হচ্ছে এস আর একটা স্ট্রেন হচ্ছে আর। তো এস স্ট্রেন এটা স্মুথ কলোনি ফর্ম করে, সিক্রেট এ পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুল, প্রডিউস স্মুথ কলোনিজ অন সলিড মিডিয়া। এটা হচ্ছে ভিরুলেন্ট মানে শক্তিশালী, এবং এটা নিউমোনিয়া ডিজিজ ফর্ম করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা হচ্ছে রাফ কলোনি, যেটা আনএবল টু প্রডিউস অর সিক্রেট এ ক্যাপসুল, যেটা জাস্ট হচ্ছে একটা রাউন্ড সার্কেল থাকে, এখানে কোনো ক্যাপ থাকে না, কোনো ক্যাপসুল থাকে না। প্রডিউস কলোনিজ উইথ রাফ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড অ্যাভারুলেন্ট, এটা দুর্বল, শক্তিশালী না। তো 2 ধরনের কোড টাইপ, যেটা রাফ ওটা হচ্ছে 2R, যেটা স্মুথ ওটা হচ্ছে 3S। তো এইটা বোঝার জন্য আসলে এই পিকচার যেটা দেওয়া আছে, এই পিকচারটা যদি বোঝো তাহলে ওটা এক্সপ্লেন করাটা খুবই ইজি হবে। এই পিকচার যদি না বোঝা যায় তাহলে তুমি এটা লিখতে পারবে না, এবং এই পিকচার যদি বোঝো তাহলে দেন ইউ ক্যান রাইট ইয়োরসেলফ। So in this case I have 2 different pictures. In the real exam you can draw this because these are complicated. If you draw this picture then you will take more time. If you draw this, it can be possible, it can write within 3 to 4 minutes, I believe. So he conducted 4 kinds of experiment. In the first experiment he used 3S live strain that is injected into mice. All mice dead due to pneumonia. According to the characteristics, we know that 3S is virulent, that is powerful, and it can produce pneumonia disease. Again, in the second experiment, he used 3S that is heat killed. In this case, it will not produce any pneumonia because due to heat kill, some genetic material can be lost. All mice alive, there is no pneumonia. And in the third experiment, there is 2R live strain can be injected into mice. All mice alive because it is non-virulent or avirulent and it can't produce any disease. Okay. And in the fourth experiment, they made live 2R and heat kill 3S, and then together injected into mice. Some mice dead and what Frederick Griffith did, he isolated the dead mice. I isolated the cells from dead mice. He found that after some times, he found that live 3S colonies can be found there. Then he postulated that the 2R cell has been converted into 3S virulent cells, and afterwards it can produce disease, and the live 3S can be found in the dead mice. So this is a transforming principle. This is a transforming principle. We understand that a genetic material has 4 criteria. Transmission is one of this. Transmission, information, transmission, replication, variation. So this transforming principle denotes
that it is a genetic material. So this can be cleared here through this video. Please see this video. Determines your height, hair, and skin color, and even the size of your nose. It's DNA. Have you ever wondered what determines your height, hair, and skin color, and even the size of your nose? It's DNA, the genetic material of cell. But do you know how it is proved? Here's the experiments that proved it. Griffith's experiment. Griffith took 2 strains of pneumococcus bacteria, S3, have smooth polysaccharide capsule giving smooth colonies S and it's virulent, causing pneumonia, and R2, which have no capsule, giving rough colonies R and is avirulent, unable to cause pneumonia. When the virulent S3 bacteria injected in mice, it killed them, causing pneumonia. But when the avirulent R2 injected in mice, the mice lived. If you injected the heat-killed virulent S3 bacteria, the mice still live, implying that live S3 bacteria are needed for causing pneumonia. But interestingly, when mice were injected with the mixture of heat-killed virulent S3 bacteria and avirulent R2 bacteria, mice died. Analysis of dead mice reveals live S3 virulent bacteria, suggesting something from the heat-killed S3 had transformed to the live avirulent R2 bacteria, responsible for the transformation of the live avirulent bacteria to virulent S3 bacteria, causing death of mice. This is called as bacterial transformation. To prove DNA is genetic material, team of Avery et al. And Hershey and the Chase performed another experiment. See other video for it. To get some real education and get your creative juice flowing, connect with us through email, Facebook, Twitter, or mobile phone. Well, তাহলে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখলাম, যে এক্সপেরিমেন্টটা গ্রিফিথ এক্সপেরিমেন্টটা আসলে আমরা দেখলাম। এখানে কিছু বোঝা গেছে? প্লিজ রেসপন্ড মি। আমরা একটা ভিডিও দেখলাম, তার আগে আমি মুখ দিয়ে একটা স্লাইড বর্ণনা করেছি। এখানে কিছু বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। তাহলে এখানে কয়টা এক্সপেরিমেন্ট করেছে ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ? 4টা। তাহলে ওখানে কিছু কিছু মানে দুটো এক্সপেরিমেন্টে ওই ইঁদুরগুলো বা মাইস মরেনি, বা দুটোতে মরেছে, তাই না? জি স্যার। দুটোতে মরেছে। একটাতে হচ্ছে লাইভ 3S যখন দেয় তখন ওটা মারা গেছে, কারণ লাইভ 3S হচ্ছে একটা ভিরুলেন্ট এবং এটাতে নিউমোনিয়া ডিজিজ ফর্ম করে মাইস গুলো মারা যায়। তারপরে ওটা হিট কিল যখন দেয় তখন ওটা মারা যায় না। আর যখন 2R দিয়েছে, 2R হচ্ছে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। 2R হচ্ছে অ্যাভিরুলেন্ট। আমি শেষ করি, কথা শেষ করি, তারপর তোমার 2R হচ্ছে অ্যাভিরুলেন্ট। এই 2R যখন দিয়েছে তখন এটাকে মরেনি, কারণ 2R হচ্ছে অ্যাভিরুলেন্ট, নো নিউমোনিয়া। আর যখন এই দুটো কম্বিনেশন দিয়েছে যে 2R লাইভ আর 3S হিট কিল, তখন এই দুটো কম্বিনেশনে তখন দেখা যাচ্ছে কিছু মাইস ডেড হয়েছে। তো এটা ধারণা করা হয়েছে যে 2R সেল এটা 3S এর সংস্পর্শে 3S এর ক্যাপসুলটা নিয়ে নেয়, নিয়ে ওটা পাওয়ারফুল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মিং প্রিন্সিপাল, যার ফলে কিছু মাইস ডাইড হয়ে যায়। হ্যাঁ প্লিজ কোশ্চেন প্লিজ। হ্যাঁ প্লিজ, কে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল? কোশ্চেন বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওর কানেকশন মানে লস্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা আসলে ডেসক্রিপশন আমি গেলাম না আর কি, এই ডেসক্রিপশন গেলাম না, কারণ তোমরা পরীক্ষায় এটা দেওয়ার দরকার নেই। এই পিকচার খুব দুর্বোধ্য, এটা দেওয়ার দরকার নেই। এটা জাস্ট বোঝার জন্য আর কি আমি দিয়েছি এখানে, ঠিক আছে?
পরীক্ষায় এটা দিলে হবে আর কি। আর এই যে এখানে আছে the component of 3S cells which induce the conversion of 2S cells into 3S cells was named as the transforming principle. Later, Avery and his co-workers shown that DNA is the transforming principle. পরবর্তীতে আরো কিছু কাজ করেছে 1944 এ Avery এবং তার সহকর্মীরা প্রমাণ করেছে যে এই ডিএনএ ছিল ট্রান্সফর্মিং প্রিন্সিপাল, মানে ডিএনএ হচ্ছে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। ওকে, এবার আসবো আসলে এবার আর জটিল কিছু নাই, এখানে খুব সিম্পল কিছু জিনিস আমি আজকে পড়ে শেষ করবো। সেটা হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন আছে, ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ডেফিনেশন আছে। তোমরা জানো যে রেপ্লিকেশন হচ্ছে যে একটা কপি থেকে দুটো একটা কপি তৈরি করা, হ্যাঁ, এবং ডিএনএ তে যে দুটো স্ট্র্যান্ড আছে এই জন্য দুটো স্ট্র্যান্ড আগে সেপারেট হয়ে যায়, সেপারেট হয়ে এটা একটা স্ট্র্যান্ড ও কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড তৈরি করে নিবে, আরেকটা স্ট্র্যান্ড আরেকটা কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড তৈরি করে, এভাবে যে নতুন দুটো হবে এটা আবার দেখা যাচ্ছে দুই ভাগে ভাগ হবে, এভাবে ধীরে ধীরে একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটা এভাবে হয়। The replication definition যদি আমরা দেখি, DNA replication is a biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA molecule. একটা DNA molecule থেকে দুটো সেম আইডেন্টিক্যাল রেপ্লিকাস বা রেপ্লিকেট হচ্ছে যে কপি আর কি, যে দুটো কপি তৈরি করে একটা অরিজিনাল ডিএনএ স্ট্র্যান্ড থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন। আর এটা তিনটা মোড আছে বা তিনটা টাইপ আছে কিভাবে রেপ্লিকেশন হয়, সেটা হচ্ছে সেমি কনজারভেটিভ, কনজারভেটিভ, ডিসপারসিভ। তো সেমি কনজারভেটিভটা হচ্ছে এরকম যে এই যে দুটো ব্লু কালার দেখা যাচ্ছে, ব্লু এটা আমরা মানে আচ্ছা যাই হোক, তো এখানে দেখা যাচ্ছে রেড কালার আছে, রেড কালারটা হচ্ছে ডটার ওয়ান, ঠিক আছে, রেড কালারটা ডটার বা নিউ। আর যেটা ব্লু বা লাইট গ্রিন যেটা সেটা হচ্ছে প্যারেন্টাল স্ট্যান্ড বা মাদার স্ট্যান্ড বলি। আচ্ছা, আর কনজারভেটিভ হচ্ছে টু প্যারেন্টাল স্ট্যান্ড স্টে টুগেদার। তো টু প্যারেন্টাল স্ট্যান্ড মানে এটা বলছে অরিজিনাল যে প্যারেন্টালটা প্যারেন্টালি থাকবে, তার সঙ্গে দুটো ওটা দেখে নতুন নতুন দুটো স্ট্যান্ড তৈরি হবে, এটা হচ্ছে কনজারভেটিভ। আর এটা হচ্ছে ডিসপারসিভ। ডিসপারসিভটা হচ্ছে যে এটা এই যেটা প্যারেন্টাল থাকলো, প্যারেন্টালটা যে ডটার যেটা হবে রেড ওয়ান, এটা মিক্সার আকারে থাকবে। তো আসলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সেমি কনজারভেটিভ মোড যেটা সেটা হচ্ছে মোর রিলায়েবল। এটা তোমরা মাস্টার্স লেভেলে উঠলে তখন ওটা আমরা পড়াবো। আচ্ছা, এগুলো আসলে ডিএনএ এর একটা স্ট্রাকচার দিয়েছে আর কি, এগুলো সম্ভবত তোমরা পড়েছো, তো এটা নিয়ে আসলে খুব বেশি আমরা যাব না বা এটাতে ডিটেইলস যাব না আর কি। দেখো তো আচ্ছা, এখন ডিএনএ, why DNA is important বা role of DNA is in protein synthesis, এটা একটু জানার প্রয়োজন আছে। Genetic information is transferred from DNA and is converted into protein. RNA molecule work as a messenger, that is mRNA. Proteins are the biological workers. কারণ বায়োলজিতে এই প্রোটিন উপর বেস করেই আসলে আমাদের ক্যারেক্টার গুলো এক্সপ্রেস হয়। আচ্ছা, এটা কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন অফ দ্য ডিএনএ ইজ কপিড টু এ আরএনএ ইজ নোন অ্যাজ ট্রান্সক্রিপশন। এটা ইনিশিয়ালি আস্ক করেছিলাম তোমাদেরকে। আর আরএনএ ডিরেক্টস দ্য প্রোটিন সিনথেসিস ইন এ ট্রান্সলেশন প্রসেস। এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে, এটা ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া। দেখো এখানে প্রথমে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হয়েছে, আর রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়াটাও দিয়েছে যে একটা ডিএনএ থেকে আরেকটা ডিএনএ তৈরি হয়েছে। তো এই ডিএনএ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরির প্রক্রিয়া হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন। আর এই মেসেঞ্জার আরএনএ যখন প্রোটিন ফর্মেশন করে, পলিপেপটাইড চেইন গঠন করে, সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন। Protein's 3D structure determines its function. Information transfer only in one direction. এটা
রিভার্স হয় না যে প্রোটিন থেকে আরএনএ হবে, আরএনএ থেকে ডিএনএ হবে, এটা হয় না। তবে তোমরা এটা জানো যে আরএনএ থেকে এমআরএনএ থেকে ডিএনএ প্রডিউস করা হয়, সেটা হচ্ছে সিডিএনএ। ওকে, তো এই পর্যন্তই। এখন পড়লে অনেক বেশি পড়া যায়, সম্ভবত আমি আর যাব না আর কি, এই পর্যন্তই রাখবো আর কি। ঠিক আছে, কেউ যদি শিখতে চায় তখন ওই শীটগুলো দেওয়া যেতে পারে, বাট আমি মনে করি না যে আর বেশি প্রয়োজন আছে আর কি। তবে এখানে একটা কথা আছে, আর অল ডিএনএ সিকোয়েন্স ফর্ম প্রোটিন, এটার অ্যান্সার যদি দেই যে না, আসলে সব কিছুই ফর্ম করে না। হ্যাঁ, যেগুলো মেসেঞ্জার আরএনএ ফর্ম করবে সেগুলোই শুধুমাত্র মানে কিছু আছে যে কোডিং প্রোটিন কোডিং জিন্স, আর কিছু আছে নন প্রোটিন কোডিং জিন্স। যেগুলো প্রোটিন কোডিং জিন্স সেগুলো শুধুমাত্র প্রোটিন ফরমেশন করবে। ফর এক্সাম্পল টিআরএনএ, আরআরএনএ, এরা করে কি, এরা হচ্ছে নন প্রোটিন কোডিং জিন্স। আচ্ছা, যাই হোক, তো তোমাদের আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি এই পাওয়ার পয়েন্ট হয়তো দিব না, আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা কি বলে হচ্ছে পিডিএফ ফাইল দিব আর কি। এই পিডিএফ ফাইলে তোমাদের ইয়াগুলো থাকবে আর কি, রাইট আপ গুলো থাকবে আর কি। তো তোমাদের এই বিষয়ে আর কোনো কোশ্চেন? স্যার, জিনের যে ইমেজটা দেখাইছেন ওটা যদি আরেকবার একটু বুঝাই দিতেন। এক্সন ইন্ট্রন যেখানে ছিল স্যার। জিন স্ট্রাকচার, ফাইন। তো জিনের গঠনে আসলে দুটো জিনিস তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে যে এক্সন আর ইন্ট্রন। দেখো, এক্সন আছে এখানে 3টা, আর ইন্ট্রন আছে কয়টা? ইন্ট্রন কয়টা আছে? 2টা। তো এই এক্সন ইন্ট্রনে আরো কিছু কম্পোনেন্ট আছে, ট্রান্সক্রিপশন ইনিশিয়েশন, ট্রান্সক্রিপশন টার্মিনেশন। ট্রান্সক্রিপশন কি, এটা আমরা শিখলাম। তারপরে আরেকটা আছে যে ট্রান্সলেশন, আর হচ্ছে ট্রান্সলেশন, স্টার্ট কোডন আর স্টপ কোডন। প্রতিটা জিনিসে স্টার্ট কোডন থাকবে, স্টপ কোডন থাকবে। ঠিক আছে, তো স্টার্ট কোডন থেকে কোনো জিন শুরু হয়, এই যে রেডের শুরুতে স্টার্ট কোডন আছে, আর রেডের শেষে, এই যে রেড যখন শেষ হয়ে গেছে তখন স্টপ কোডন আছে, মানে এই অংশটাই আসলে পলিপেপটাইড ফর্ম করবে। আরো কিছু আছে যে জিনের শুরুতে একটা রিজন থাকে, সেটা হচ্ছে প্রোমোটর রিজন। এই প্রোমোটর রিজনটা 5 প্রাইম এন্ড এর শুরুতেই দেওয়া আছে। আর যখন এটা ফরমেশন হবে মেসেঞ্জার আরএনএ, তখন ইন্ট্রনটা হারিয়ে যায়। ইন্ট্রন হারিয়ে যায়, আমি মনে রাখি এইভাবে যে ইন্ট্রন যেহেতু ভিতরে থাকে ওটা আসলে হারিয়ে যাবে। একজন যেটা বাইরে যেটা প্রকাশ করবে, বাইরে যেটা থাকবে ওটাই আসলে দেখা যায়, ওটাই আসলে এই আমাদের যে ফিনোটাইপ যেটা দেখা যায় একজনই থাকবে আর কি। এই তো যাই হোক, এই কয়েকটা কম্পোনেন্ট তোমাদের ড্র করতে গেলে এটা দিতে হবে। এই ও, আমার মনে হয় এটা দেখোনি তোমরা নাকি, স্ক্রিন মনে শেয়ার হয়নি। সরি, এই যে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার, আই এম সরি। আচ্ছা, এটা কয়েকটা অংশ আছে, একজন ইন্ট্রন, তারপরে হচ্ছে প্রোমোটর রিজিয়ন একটাই, আর হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন ইনিশিয়েশন একটা, ট্রান্সক্রিপশন টার্মিনেশন একটা, তারপরে ট্রান্সলেশনের স্টার্ট কোডন আছে, ট্রান্সলেশনের স্টপ কোডন আছে। এই আর কি। এই এনি মোর কোশ্চেন? স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। শিওর স্যার, জিন আর জিনটা কখন ইউজ হবে? ফ্যাক্টর আর জিনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় স্যার? স্যার টার্মগুলো আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করবো? জি স্যার। তো জিনকে একসময় ফ্যাক্টর বলা হতো আর কি, যখন মেন্ডেল তার রিসার্চ করেছেন বা তার পরবর্তীতে, আসলে মেন্ডেলের কাজগুলো তো হাইট ছিল, উনি তো 1960 দিকে এই কাজগুলো করেছেন আর কি। তো এর পরবর্তী 1860 দিকে কাজ করেছেন, কিন্তু 1900 সালের শুরু দিকে আর কি
তার কাজগুলো পাবলিশড হয় আর কি, প্রকাশিত হয়। তো আসলে ওই সময় জিনকে ফ্যাক্টর বলা হতো আর কি, কিন্তু পরবর্তীতে যখন এই জিন, বর্তমানে এগুলোকে জিন বলা হচ্ছে আর কি। তো বর্তমানে আসলে এই টার্মটা, যখন জিন টার্মটা আসার আগেই ফ্যাক্টর বলা হতো জিনকে, একটা ডিসক্রিট পার্টিকেল বলা হতো, ঠিক আছে। তো বর্তমানে এটা জিনই বলা হয়, এবং আসলে সবগুলোই জিন না, সবগুলো ফ্যাক্টরি আসলে জিন না, মানে যেগুলো হচ্ছে যে কোনো ফিনোটাইপিক ট্রেটকে ইন্ডিকেট করবে, যেগুলো কোডিং সিকোয়েন্স থাকবে, যেগুলো প্রোটিন ফর্মেশন করতে পারবে, আসলে সেগুলোই হচ্ছে জিন। হ্যাঁ, আসলে কোডিং জিন, নন কোডিং জিন আমরা পড়লাম, অনেক কিছু টাইপও পড়লাম, আমরা 8টা টাইপও পড়েছি কি, স্ট্রাকচারাল জিন, প্লিওট্রপিক জিন, লেথাল জিন, হ্যাঁ বেশ কয়েকটা টাইপ আমরা পড়েছি। তো আগের যেটা তোমার অ্যান্সার এটাই, যে আগে একসময় ফ্যাক্টর বলা হতো জিনকে, আর বর্তমানে বলা হচ্ছে জিন। এই ঠিক আছে স্যার। ওকে, সো আমি তাহলে একটু ইয়ের দিকে যাই আর কি, তোমাদের এই যে একটা পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, এই যে ক্রোমোসোম থাকে, ক্রোমোসোমের একটা পার্টিকুলার সুতা যদি বের করো, এটা ধীরে 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 ডাবল স্ট্যান্ড হয়ে গেছে। একটা ক্রোমোসোমের একটা পার্ট, মানে একটা সেগমেন্ট অফ ডিএনএ, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে যে জিন আর কি, যেটা একটা প্রোটিন ফর্মেশন করবে আর কি। তো এখন তোমাদের বাকি দুটো চ্যাপ্টার আমি পড়িয়েছি, এটা একটা আমি স্পেশাল ক্লাস নেব, কালকেও তো পরশু আমি নেব, নিয়ে সেটা হচ্ছে রিভিউ ক্লাস আর কি, লিঙ্কেজ ক্রসিং এবং মিউটেশন। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা পরীক্ষার কোশ্চেন সেটআপটা কেমন হবে বা কি হবে, এটা নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছি। তোমাদের মিড টার্ম 31শে জানুয়ারি দিয়েছে আর কি। তো আসলে আমরা যেটা চিন্তা ভাবনা করতেছি, যে আমরা যদি এই পরীক্ষাটা যদি কুইজ বেসিসে নেই, তাহলে তোমরা কি বলো? আমরা 30 মার্কে 30টা কোশ্চেন করবো আর কি। হ্যাঁ, সেখানে হয়তো ট্রু ফলস থাকবে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে, একটা করে শর্ট অ্যান্সার লিখতে হতে পারে। হ্যাঁ, এরকম থাকবে। দেখা যাচ্ছে 30টার জন্য 30 মিনিট সময় থাকবে, এবং পরীক্ষা শেষের সঙ্গেই সাবমিট বাটন দিলেই তোমরা স্কোরটা তোমরাও জেনে যাবে তোমরা কত নাম্বার পেলে আর কি।